Minister Vishwajit Rane comes with a new warning. All restaurants and shacks to be closed if they have no FDA license. Also action against foreigner businessmen. PM Modi last hope to restart mining. Dependents pressurize CM and Governor to talk to PM. Bandekar retrench all workers of Shirgaon mines. Margav's Iron Traffic Police Vimal Shirodkar retires. Police Department felicitates the lady home guard, praises her for selfless service. NCP opposes case-to-case basis settlement of land conversion, but also demands to scrap time limit for orchard to settlement. Hello, I am Leena and now the news in detail. Health Minister Vishwajit Rane on Tuesday warned that hotels along coastal belts of North and South Goa would be shut if they do not have FDA licenses. It does not matter whether it is a shack or a 5-star. In the absence of FDA license, they would be closed, warned Vishwajit Rane. He also warned of taking action against foreigners involved in running restaurants. Here's more. Rane said government is being accused for turning coastal belt into a drugs paradise. He said that days of foreigners during illegal business is over and people should not take FDA for granted. FDA officers will go on field with police protection. जाय ते फॉरेनर बिझनेस करता आमच्या गोंया राज्यात आनी मेन म्हणजे कितें आसा की तुमकां हांव नांव घेना खंयचे देश ते पूण तुमकां सगळ्याक खबर आहा की अरंबोल मोर्जी हे सगळे पयर आमी एक क्लबाक रेजिस्टर रेड मारली. क्लबाचे लायसन्स सस्पेंड केले आनी ह्याच तरेची सबस्टँडर्ड जें कितें चल्लां FDA इज नॉट ओन्ली टू फॉर नुस्त्याचोच विशय ना हांगा तरेतरेचे जे योग्य आहा जे सगळे गोश्टीचेर नजर घालूंक जाय सगळे नजर आमची आसतली सगळे रायट फ्रॉम शॅक्स टू एवरीवेअर FDA वील प्ले इट्स रोल इन इन्स्पेक्टिंग एंड मेन म्हणजे फॉरेनर जे गोंयान जे बिझनेस करता विदाउट लायसन्सीस तांकां कांयच पडलें ना आमचे FDAचे लायसन्सीस जाय ते थंय आनी दीज हॅव बिकम these places which are being operated have become nothing but drugs paradise and as a result of which हांकां दोनी कडल्यान बडी पडूंक जाय आनी म्हणूनच हांवें पयर DIG विनंती केली की आमकां एक पुलीस फोर्स मातसो डेडिकेटेड दी this team will go on these belts and shut shop of all these people doing business without FDA permission. It is important people should not take FDA for granted whether it is a 5-star hotel or whether it is a shack. FDA is going to come visiting you at some point of time. So through the media, I am just making it aware that FDA is going to ensure that hygiene and good food safety standards are maintained. Nobody can take us for a ride and we are going to be very strict irrespective of whether it is a 5-star hotel or whether it is a 4-star hotel or whether it is a 3-star hotel or it is a no-star hotel. Rane said government is not only thinking about fish traders but also small fishermen. Though the decision is taken by government on banning fish won't change, they would look into the matter. सामान्य लहान मनीस असता तो एक 60 किलोमीटर पेरिफेरीन असता तो होडींतल्यान जो नुस्तें काडटा तेज्या खातीर कितें तरी मॉडर्निटी वर्कआउट करपाची आमची चल्ल्या पूण फूल प्रूफ मेकॅनिझम आसूंक जाय नाल्यार तांकां सोडल्यान भितर फाटल्यांतल्यान ट्रेडर भितर सरलो ते उपयोग ना कित्याक पयर तेंच्या वांगडा जे लोक आयिल्ले तेंच्या फाटल्यान उबे आशिल्ले ट्रेडर आनी हे तेंचो वापर करून ते आनी भितर सरू नये परत एकदा तो वाद जो आमी आतां बंद केल्लो आसा तो परत निर्माण जावं नये लोकांचे कॉन्फिडन्स बिल्डींग मेजर आनी हांवें पयलींच सांगलां की विजयन हांव ठाम आहा की ह्या तरेन आमकां करूंक जाय आनी मेन म्हणजे कितें जालां एक सांगता तुमकां की हांव आनी कोणाक कितें दोश बी दिवंक सोदिना पूण म्हाज्या मनान इतलेंच चल्लां 24/7 एट द अर्लियस्ट वी शूड हॅव द स्टेट ऑफ आर्ट फेसिलिटी इन गोवा चेकिंग मॉडॅलिटीज ऑल दॅट इन प्लेस विथ इंडिपेंडंट एजन्सी सो दॅट पीपल्स कॉन्फिडन्स इज मेंटेन्ड. A video journalist Shamchari in Panji. The Law and Mining Ministries of Central Government have rejected the proposal of amending the MMDR Act to restart mining in Goa immediately. The last hope is now Prime Minister Narendra Modi. The mining dependent have already met the PMO. And after Chief Minister Manohar Parrikar, they also want Goa Governor Mridula Sinha and Union Minister Suresh Prabhu to mediate with the PM so that the amendment bill is passed in the winter session of Parliament. Before proceeding to Delhi to hold 3-day dharna from 11th of December, the mining dependents on Monday also met the Governor Mridula Sinha. After the meeting, their leader Puti Gaukar told the dependents on Azad Maidan that the Governor had agreed to speak to the PM personally in the next 2 days.
They also want Chief Minister Manohar Parrikar to arrange appointments with the PM before the 11th of December. And Suresh Prabhu also has assured them to take a delegation to meet the PM. Prime Minister ऑफिसात 20 मिनटां आमकां मेळप व्हेरी डिफिकल्ट. 20 मिनटां एक्सप्लेन करून ताका सांगलें की वी आर अंडर मायनिंग कन्सेशन. हांगाच्यो मायनी आसा त्यो पोर्तुगीज लॉच्या अंडर आसात. हांगा जर कॉर्पोरेशन केलें किंवा ऑक्शन केली जाल्यार सगळ्यो लिटिगेशन जातली आनी फुडले 10 वर्सां मायनी सुरू जावच्यो ना. आमी कोणाच्या कॉर्पोरेशन हेचेर म्हाका इंट्रस्ट काय ना किंवा आमच्या वर्करांक इंट्रस्ट काय ना. वर्कराचो इंट्रस्ट आसा जॉब सेक्युरिटी. एकदा कॉर्पोरेशन केलें आनी 2 वर्सांनी तशें गालाच्यो आनी बाकीच्यो कॉर्पोरेशन सगळी निस्ताबूत करून उडयल्या तशी उडयली जाल्यार आसा तें ना आनी आमी परत रस्त्याचेर. आणि म्हणून जॉब सेक्युरिटी खातीर आमचो जो हे म्हणणें आसा की तुमी कन्सेशन जी आसा ती कन्सेशन कायद्या प्रमाणे करात. आमकां काय प्रॉब्लेम ना. आनी हें तें सगळें एक्सप्लेन केलें. आनी हें जेन्ना एक्सप्लेन केल्या नंतर नाही ये हमको पता नाही हे ताचे शब्द अशे. आनी विनय तेंडुलकर आसा बरोबर. तुम्ही जाल्यार कन्फर्मेशन घेयात विनय तेंडुलकरा कडेन. ह्या सरकाराचेर हे राज्यकर्त्यांचेर आमचो विश्वास उरलेलो आसा. हे कितें करतले ना करतले आमकां खबर ना. पूण एज ए हेड ऑफ द स्टेट तुम्ही प्रायम मिनिस्टरा कडेन अपॉइंटमेंट घेवन हो एमेंडमेंटाचो इश्यू क्लियर करपाक जाय अशें आमी ताका रिक्वेस्ट केलें. आनी बाकीच्यो गोश्टी सगळ्यो एक्सप्लेन करून सांगल्या नंतर तिणें आमकां सांगलें की आमी मागीर बात करूंगी प्रायम मिनिस्टर ऑफिस से. त्या शर्माचो नंबर म्हाजे कडेन कार्ड आशिल्लें ती ताका कार्ड दिलें. एड्रेसूय सगळो कंप्लीट करून दिलो आनी ती आपूण ह्या 2 दिसां भितर उलयता अशें म्हणटा. आमी 11, 12, 13 हे आमचे धरणा कार्यक्रम आसतलो आनी दिल्ली आमी धरणा कार्यक्रम करतले. तेज्या पयलीं जर अपॉइंटमेंट जावं कितें जर जावं प्रायम मिनिस्टरान जर सांगलें जाल्यार प्रायम मिनिस्टर ओन्ली कॅन सॉर्ट आउट दीस इश्यू बाय डायरेक्टिंग द मायन्स मिनिस्टर टू इश्यू द म्हणजे फुडें अमेंडमेंट करपा खातीर जो प्रोसिजर पार्लिमेंटान काडपाक जाय तो करपा खातीर तेणें इन्स्ट्रक्ट केलें तें इमिजिएटली जावचें. ह्या हितून जर सगळ्यांक जर मदत आमकां जर कोणी दिल्ली जाय केल्ली जाय जाल्यार तो सुरेश प्रभू जो आज मंत्री आसा वाणिज्य मंत्री आसा ताणें गेल्या 2-3 मिटिंगी आमच्यो ज्यो आसात दिल्लीच्यो तातूंत ताणें बरोचसो आमकां मदत केल्या. पर्सनली ताणें इंटरव्यू केल्ले आसात. आनी ताणें हें सांगलां पयर आमकां म्हाका जेन्ना आमी ताका मेळ्ळे ती 2 जाण 3 जाण त्या वेळार ताणें आमकां स्पेसिफिकली सांगलें की प्रायम मिनिस्टरा कडेन अपॉइंटमेंट घेवन आपूण तुमचे 3 खासदार आपूण एक तो गोंयचोच खासदार असो आपणाक समज आनी त्या हितून आपुणूय तो इश्यू करतात आनी आमी ताका रिक्वेस्ट केला की प्रायम मिनिस्टरा कडेन अपॉइंटमेंट तुमी घेवच्यो. The government of India abolished the mining concession guaranteed during the Portuguese regime and converted it to leases by making an act. But Putigauker insists that Goa's mines are still the Portuguese leases, the same argument which Goa's miners make. And for job security, he opposes a mining corporation and wants Goa's miners to continue with their leases. This was his argument when he met the additional secretary in the PMO's office in Delhi recently. मनोहर पर्रीकर आसा ताका जाहीरली आमी आव्हान करता की ताणें प्रायम मिनिस्टरा कडेन बिफोर 11th ऑफ दीस मंथ प्रायम मिनिस्टरा कडेन मिटींग अरेंज करची आनी तातूंत जे आमी डिपेंडंट आसा त्या डेलिगेशनांत एक 2-3 जाण कोणी तरी बरोबर व्हरचे. कारण म्हाज्या अशें लक्षांत येता की तुमचे खासदार हांगाचे आसा त्या खासदारांक विशय मांडपाची कॅपेसिटी ना काय मुद्दम मांडिनात हें हांव सांगूंक सोदतां. While the dependents would leave for Delhi, Union Minister Nitin Gadkari is expected to be in Goa to inaugurate the Kharepan Bridge on the 10th of December. He has thus appealed to those who would be in Goa to demonstrate in front of Gadkari. जर जायना जाल्यार फुडलें आंदोलन 13 तारीख जाल्या नंतर 17-18 तारखेक जेन्ना आमी परते गोंयांत येतले त्या वेळार परत आमी सगळे जाण एकदां मेळोन फुडें आंदोलनाची दिशा कितें ठरोवची हें ठरयतले. दिल्लीचो कार्यक्रम आमचो फिक्स आसा तो सकाळी सांगलेलो आसा ऑलरेडी. जे जे कार्यक्रमाक दिल्लीचे आसात ते दिल्लीच्या कार्यक्रमाक वयतले. मदीं अशी एक न्यूज आसा की 10 तारखेक खांडेपार ब्रीज ओपन करपाच्या खातीर गडकरी साहेब गोंयांत येतलो अशें आसा. तेन्ना मायनींग डिपेंडंट जे आसात तेजें स्वागत करपा खातीर पुलाचेर खांडेपार पुलाचेर वचपाक जाय कारण मायनींग बेल्ट आमचो आसा तो. तेन्ना थंय जे कोण दिल्लीक वचनात तेंच्यांनी थंय वचपाची आवश्यकता अशें म्हाका दिसता. आनी आमचो दिल्लीचो कार्यक्रम जो आसा तो पीसफुली सक्सेसफुली जातलो. Our reporter Sameep Narvekar with video journalist Yashwant Parab in Panaji. While there is no solution till date on restarting the mines, the mining companies continue retrenching the workers. Now Rajaram Bandekar mine of Shirgaon has retrenched all the workers from 1st of December. The retrenched workers now sit on the gate of Shirgaon mine and demonstrate.
They are also running from pillar to post for their survival. The company in the retrenchment notice says that it has paid them salaries for the last 8 months after mines were closed in March. The workers met my MLA Praveen Zhatie as well as North Goa MP and Union Minister Shripad Naik. Both of them are asking for 1 month time. Watch this. गव्हर्मेंटाकडे आम्ही हे मागतो न्हू अजून ताका आमकां कंपनीन पोचले पानेकार शेडीन आमकां अजून पर्यंत पेमेंट दिलो 2012 ते 12 तेन्ना बंद आसली तेन्ना फूल पेमेंट आमकां दिल्लो आतां तेणी आमकां हाफ पेमेंट केलो 5-6 म्हयने फेब्रुवारी जुनाच्यान आमकां हाफ पेमेंट केला तेणी आनी हे आतां तेजे कडेन तेजें प्रोडक्शन वचोंक ना त्या प्रमाणे ते आमकां पेमेंट केलो आमी सद्या आतां गेटीरूच बसतले सदी डेली आता गव्हर्मेंटान ही गोष्ट सेंटराकडे घेतिल्ली आसा गोवाकडे मिनरल फंड सुद्धा आसा तर आम्ही सगळे MLAनी आमचे सगळे जे मायन अफेक्टेड MLAs आसात आणि गव्हर्मेंटाकडे आणि आमच्या ऑनरेबल CMकडे आम्ही उलयल्ले आसात आणि ताणें सांगला की बाबा फुडल्या 1 म्हयन्या भितर कितें ना कितें तरी तोडगो काडटले म्हणून आमी आतां कंपनी कडेन सुद्धा उलयतले आणि बाबा लिगल आमी कितें ऑप्शन्स आसा आमचे कडेन तेय पळयतले आमी प्रयत्न खंय कमी पडूं ना आतां तांणी म्हटलं की आमचे प्रायम मिनिस्टरचे अपॉइंटमेंट आमी जाल्या 10-12 दीस पयलींच मागून दवरिल्लो आसा त्यामुळे केन्ना मेळटले आनी तांकां तुमकां कळटात म्हणून तुमचे रिप्रेझेंटेटीव कोण आहा तांकां तेजे खातीरच तो स्पेशल मागिल्लो आसा आनी त्यामुळे तांचो डिमांड जो आसा तो जेन्युइन आसा हे करूंक जाय ताका रस्तो खंयचो रस्तो आनी बेगिना बेगीन प्रश्न सुटप हे आमी केंद्र सरकारच्या सगळ्या प्रायम मिनिस्टर आमचे सगळे मायनिंग मिनिस्टर हे सगळ्याच्या लॉ मिनिस्टरांक सगळ्यांक सांगिल्लें आसा आनी ते प्रक्रिया अजून चालू आसा. Our reporter Mahesh Govekar from Shirgaon. Lady Home Guard Vimal Shirodkar served as the most efficient traffic police in Madgaon city has retired. After some citizens, Madgaon police officials also felicitated her on her retirement day, the 4th of December. Whenever we had seen, we found her standing on the streets of Margaon, especially next to the garden of Margaon, and controlling the traffic. And we have seen even when there is a maximum crowd, that time also very nicely she used to handle the traffic, and that was the sense towards the traffic that she was able to control with her experience and with her attitude, with her behavior. Even the people, those who were traveling through that street or through that road, they have never complained about her. Always I have seen the people appreciating her for her work. थोड्याले कितें आसा साहेब पावलो रे पावलो म्हणल्यार पुरो ते खंयच्यान शॉर्टकट येता आनी पॉयंटार उबी रावता तो म्हाका सांगता साहेब येता हांव म्हणल्यार साहेबा लागून हांव ड्युटी करना हांव पब्लिका लागून ड्युटी करता साहेब कितलो वेळ येयलो कितलो वेळ गेलो म्हाका लागना कितल्याय साहेबांक आडयता कितले ते कामतीक सुद्दां कितले वेळा वाडून दवरला दिगंबर कामती सुद्दां हय ते म्हणटा कामतीले कामती पेक्षा भुरगीं व्हडली न्ही सगळे कोणीय आसूं कसलो कुसलेलो सुद्दां मनीस आसूं म्हाका ताका हात दिवन क्रॉस करपाकच जायना न्ही ते कडेन चलपाक. Our reporter Ramesh Naik Roth in Margaon. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Sanjeevani Sugar Factory could start by the 8th to 10th of December. After the uproar by the farmers, the government had assured to start the factory by 5th December. But according to factory officers, it is delayed because the required 1200 tons of sugar canes has not reached the factory. The work to get the factory in line with the directives of the Goa Pollution Control Board has, however, started. Sugarcane farmers have started harvesting. Earlier, after farmers had protested Sanjeevani Sugar Factory premises, they were assured that the factory would start by 5th of December. And now the maintenance work to restart factory has started. Administrator आणि MP आसलो ती मीटिंग जाली ते मिटिंगेन अशें जालें की शेतकऱ्यांक बेगिना बेगीन शेतकऱ्याचें नुकसान जावचें न्हू म्हणून शेतकऱ्यांक ऊस तोडपाक परमिशन दिवचें म्हणून हें जालें. तर आज आमचे कडेन गोंयांत 20-25 ऊस टोळयो येयल्ल्यो आसा सुरवातीक. तर आमी त्या 20-25 टोळयांतल्यान ऊस हो तांकां आजच्यान मारपाक हें केल्लें आसा. तर आमकांय बी फॅक्टरी सुरू करता आसतना 1200 टन ऊस वांगडाच जाय. सगळे भितरलें काम सगळें रेडी जाल्लें आसा. आतां खंयच्याय वेळार फॅक्टरी स्टार्ट करपाक कांय प्रॉब्लेम ना. तशेंच आमी ऊस तोडपाची बी सुरवात केल्ली आसा
आणि आमकां सुरवातीक 1200 टन ऊस हांगा जाय आमी क्रशिंग स्टार्ट करतलो जाल्यार, तर आमचे कडेन सद्याक कमी टोळयो येयल्ल्या कारणान आमी 200 टन दिसाक तोडपाचो आजचे पासून सुरवात केल्या. एक मागीर 1000 टन 1000 ते 1200 टन ऊस रास करून दवरतले आनी मागीर फॅक्टरी स्टार्ट मारतले. त्या Meanwhile, Sanjeevani has started work to comply with the norms laid down by Goa Pollution Control Board. The board had ordered a shutdown of the factory and snapped power connection for not following the norms. आमकां खात्री आसा की सरकारचे परमिशनूय बी आमकां म्हणजे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे परमिशनूय आमकां मेळटले अशी आमकां खात्री आसा. बॉयलर्स रेडी जाले, बॉयलर रेडी जाले, पायपलायन रेडी जाली आनी ते पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे जे नॉर्म्स प्रमाणे जे कितें बसोवपाचें आसा ते बी बसोवपाचें चल्लेलें आसा. आतां पयल्या भितर तेंचें काम चालू आसा. तेंचे हितून हे प्रयत्न आमचो जो आमी 5 तारखेक आमी जे डेलिगेशन परत हाडपाचें आसलें तें आमी कितें म्हटलें 5 तारखेक फॅक्टरी स्टार्ट जावंक जायी म्हणटकीर तेणी परत आमकां व्हरोन ते एक मिटींग घेवन आमची तेणी सांगलें 8 तारखेक आपण चालू करता म्हणून आमी आयज खंयचे परिस्थिती आमी जे उतर दिलें तें आमी आयज ऊस हाडटले आमी म्हणजे 5 तारखे पयलीं आमचो ऊस जो फाडान आसा तो आमी फॅक्टरीच्या गेटीर दवरतले आनी तेणी तो घेवपाचो हे केलो रिक्वेस्ट केल्लो आसा आमी तें मान्य केल्या घेता म्हणून. तर आयज आमचो सद्याक टोळयो आमचे जवळ जवळ एक 20-25 टोळयो येयल्ले आसा. तेन्ना आयच्या हितून आमचे आयज सांजे मेरेन म्हाका दिसता एक 150-200 टन ऊस येतलो हांगासर गेटीचेर येतलो आनी फाल्यांच्यान आमचो फ्लो जातलो. आयज 150 फाल्यां 200-250 असो वाडत रावतलो. Our reporter Krishna Naik in Darbandora. The opposition parties as well as the NGOs have opposed TCP Minister Vijay Sardesai's decision to deal with the case of zone changing on case-to-case basis as well as changing orchard land to settlement. But the Nationalist Congress Party is not clear whether it's supporting or opposing it. NCP spokesperson Avinash Bhonsle alleges that the provision of dealing with conversion cases on case-to-case basis is an open invitation to corruption. But NCP General Secretary Sanjay Bharde is supporting government's decision to convert land from orchard to settlement. The government has told those constructing in orchard land to apply by 1st January. He wants the government to scrap time-bound provisions. Watch both of them. तुम्ही केस टू केस घेता आणि इट गोज टू द मिनिस्टर म्हणजे इट्स मॅक्स ऑफ करप्शन. यू आर मेकिंग ओपनिंग फॉर करप्शन. ते झोन चेंजीस जे आसा भले तुम्ही आता गरीब लोकांचे कितें मार्जिनल जे कोणा 150-200 कितें स्क्वेअर मिटराचो जागो आसा आनी तो थंय कितें बांदूंक मेळटा ताका जरी बेनिफीट मेळ्ळी पण बाय एंड लार्ज हे जे गोंयचे जे भांगराचे कोंबडीचे बारीक खंय तरी जागो आसा ते कन्वर्शन करून केस टू केस जोपर्यंत कन्सर्न डिपार्टमेंट आणि कन्सर्न मंत्री सॅटिस्फाय जायना तोपर्यंत मेळना. देर इज नो रूल ऑफ लॉ. सेट ऑफ रूल आसपाक जाय न्हू त्या रुला प्रमाणे चलना. विजय सरदेसायान टायम लिमीट दिल्लो आसा की जमीन सेटलमेंट ऑर्चर्ड जागो आहा न्ही तो सेटलमेंट करपाक. पूण गोंयच्या लोकां कडेन आयज जो टायम रेस्ट्रिक्शन दिल्लेलें आसा न्ही हे टायम रेस्ट्रिक्शन तेणी टायम बाउंड काडपाक जाय. जो जागो ऑर्चर्ड जागो हो सेटलमेंट करता सेटलमेंट केल्या उपरांत तो जागो कन्वर्शन करपाक जाय. कन्वर्शन केल्या उपरांत प्रॉब्लेम कितें जाता न्ही ताका टायम लागता खूब. आयज लोकां कडेन इतलो टायम ना की तो टायम लिमीट जो दिता न्ही तो टायम लिमीट तेणी दिवंक फावना. स्वताचो बंगलो तेणी शेतान बांदलेलो पयलीं. शेतान बांदल्या उपरांत तो मिनिस्टर MLA जालो. MLA जाल्या उपरांत तो मिनिस्टर जालो. ताका टायम कितलो लागलो तेणी स्वताचें घर सेटलमेंट करपाक झोन चेंज करपाक. ताका लागून तेणी कितलो टायम घेतला न्हू तितकोच टायम आमच्या गोंयच्या लोकांक जाय. हेज्या फुडें एडिशनल जाय पडटलो. पूण तूं आमकां धमकी दिवन जर सांगता आपूण करीन ती पूर्व दिशा म्हणून आमी तें आयकपाक तयार ना. Our video journalist Yashwant Parab in Panjim. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The High Court on Tuesday dismissed the plea filed by the former Tourism Minister Dilip Parulekar seeking a review of the order passed by the High Court directing him to face trial in the Cerula Comunidad land grab case. Advocate Iris Rodriguez had filed a case against the former tourism minister, and on June 22nd, the High Court had directed Dilip Parulekar and two more, the then Comunidad attorney Peter Martins and the administrator of the Bardes Comunidad, face trial. The trial has started at the Mapsa court on the petition alleging that the Cerula Comunidad had granted 599 square meters to Parulekar for a title more than 3 lakhs rupees. The Bombay High Court at Goa
has today dismissed the review petition filed by the former Tourism Minister Dilip Parolekar, seeking that High Court review its earlier order directing him to face trial in the Serula land grab and cheating case. The trial of Dilip Parolekar has already started before the MAPSA magistrate, and through this review petition he was seeking that the court review its earlier decision, clears the decks once again for the trial against Dilip Parolekar in the infamous Serula Comunidad land grab case can now go on. Trial will continue, and the next date of the trial before the MAPSA magistrate is on January the 19th. Our video journalist Irshad Sheikh from Panaji. Goa government has shown a ray of hope for childless women. Health Minister Vishwajit Rane said that the IUI treatment center in GMC's gynecology department would start within 1 month, and IUF treatment center would be start after 4 months. This will be done in association with FOGSI, a well-known institute. These treatments are expensive in other states, but it would be done free of cost at GMC, Rane said. 30% of the childless are forced to move to other states for treatment. People have to spend in lakhs for IUF and IUI treatments. What we are trying to do is we are going to try to introduce IUI in Goa Medical College immediately within the span of 30 days. Whatever infrastructure त्यांची actually meeting आम्ही आपोवपाची with GSIDC तांकां जे कितें infrastructure लागता, and त्यांचे कितें तरी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे त्यांचे ICMR guidelines are the additional infrastructure. So IVF treatment in Goa Medical College, IVF will start after a period of between 4 to 6 months. अपेक्षा असता लोकांची, लोकांक एक इच्छा असता की they should they should be able to have a baby, but then they end up spending so much money, like 9-10 lakhs of rupees, but the outcome is negative. And so as a result of which, we having this type of organization hand holding us in Goa. That's why I talked to the doctors and said that they are also, I'm planning to send as a team Dr. Guru Pednekar, Dr. Ajit Nagarshekar and Dr. Muriel to Mumbai to interact with Dr. Nandita Palshetkar and this organization, and to draw up the protocol how it will work in the Goa Medical College to take this forward. Dr. Nandita Palshetkar, who is now going to take over as a federation, as a head of the Federation of Obstetric and Gynecology Society of India, FOGSI, from 2019. She has assisted Goa Medical College. She said we will give full free service to Goa Medical College. They will give the full backup and handhold us till we set up this facility in the state of Goa. Goa government has tied up with FOGSY for this facility. These centers would be operated under the guidance of head of FOGSY, Dr. Nandita Palshetkar, and Dr. Guru Prasad Pendekar explains this. These are both methodologies of assisted reproductive techniques. IUI will start immediately within about 30 days time. Here what we do is we take the semen sample, that is of sperms, we treat it with media and then put it directly in the uterine cavity. So there are certain indications where IUI works of infertility, and this cost treatment of IUI is much less. Afterwards we are going to start with in vitro fertilization, and it is coupled with embryo transfer. In vitro fertilization means we take the male gamete, that is the sperm, and the female gamete, that is the ovum, fuse them in the petri dish. So the conception is outside, and once it reaches a certain stage, this embryo is transplanted inside. Now both the modalities have got different indications, and both the modalities have got similar success rate, like it is about 30 to 40%. Our video journalist Shamchari in Padachi. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa365.